And I will come from this balanced picture because life loves to be in balance. Сега стигам до тази картина за баланса, защото живота обича баланса. So the point is that we don't have to be in balance all the time. Въпросът е, че не трябва да бъдем в баланс през цялото време. But we have to think balance over the time. What does that mean? Обаче трябва да мислим за баланса през цялото време. Какво имам предвид? If you sit the whole day in front of your desk, ако стоите цял ден на бюрото, this is one thing. това е едно нещо. So how can we keep this in balance? Обаче как можем да балансираме това? That you move. No, sitting is the problem. But when you sit all the time and then you sit in front of your desk, then you sit in front of your TV, then you sit in your car and you sit, that's really becoming dangerous. Нали, няма нищо лошо в това да седиш, обаче когато стоиш цял ден на бюрото, след това отидеш и седиш пред телевизора, след това отидеш и пак седиш и просто постоянно през цялото време седиш, това вече е опасно. And the same is true for our food. Същото е и с храната. So the balance principle is saying, and that's even the medical definition for illness or for diseases. Така че принципа на баланса е важен и дори това е описание, медицинско описание на болестите. That disease is a result of imbalance. Заболяванията са резултат на дисбаланс. And now it's an important point. If the imbalance is long-lasting. И сега важното нещо, ако този дисбаланс е продължителен, so it's not a problem when you sit here for a couple of hours. Защото не е проблема в това да седите на едно място няколко часа. The problem starts when you sit your whole life. Проблема започва когато през целия си живот седите седнали. So you need to keep things in balance. You need to keep things in balance. Така че трябва да поддържате нещата в баланс. So let's become more concrete. Нека да станем по-конкретни. Take the acid-base equilibrium. That's a basic balance system in our body. Нека за пример вземем алкално-киселинния баланс, който е един от основните баланси в нашия организъм. So everything we eat will either pay in on the acid side or pay in on the base side. Всичко, което приемаме, ще отиде или в баланс на киселините, или в баланс на основите. So what's paying in on the acid side? Кое е това, което отива на страната на киселините? All animal products, all meat, all sausages, all dairy products, all kind of stuff pay in on the acid side. Всички хранителни продукти от животински произход, месо, колбаси, млечни продукти, всички те отиват на страната на киселините. And it will influence the system. И те повлияват на цялата система. So it's basically all kinds of this, because meat product, animal product, and also grain products like bread, like sweeties, like all these kinds of stuff. But mainly the animal products. That's the main input on this side. В тази страна, на страната на киселините, са всички животински продукти, но също така и всички зърнени продукти, като хляб, като сладки неща, но най-вече храните с животински произход. So what will pay in on the base side? Кое обаче отива на страната на основите? Of course, all fruits, all vegetables, that's this here. That will pay in the base side. Разбира се, това са всички плодове и зеленчуци. Те образуват основа. So the main question is, how is the balance in your life? Основният въпрос е как е този баланс във вашия живот. If you want to know if your system is quite in balance, you ask yourself or your client or your customer, how's your nutrition? How much do you have on both sides? What's the relationship? Когато вашите системи са в дисбаланс, това, което вие се питате или вашите клиенти се питат е кое от нещата, които приемам, прави дисбаланса.
And the interesting and important information here is to consider that. И основният въпрос е да разберем. Out of evolution, we ate much more fruits and vegetables than meat. Every once in a while we had a mammoth, and then we ate it. But usually we ate fruits and roots and all kinds of fresh stuff that we found when we walked around. Ако погледнем назад в еволюцията, ние сме се хранили много повече с растителни продукти, плодове и зеленчуци, които сме намирали и сме приемали. Много рядко от време на време се е случвало първобитните хора да убият някое животно и тогава са ядели месо. Но това е било рядък случай. Много по-често са се хранили с растителната храна, която са намирали докато са вървели. So our body needs actually our food overall, our nutrition should contain 70 to 80% of fruits, vegetables, fresh stuff, nuts and stuff. 70% от нашето хранене трябва да се състои от растителни продукти, като плодове и зеленчуци, ягоди, от пресни неща. And only 20 to 30% animal products, like dairy products, like meat, fish, stuff like this. Само 20-30% трябва да се състоят от продукти от животински произход, като месо, като млечни продукти. So the point is not meat is bad, so we shouldn't come with this moral interpretation of our food that's nonsense. Но не говорим за това, че месото е лошо и трябва да си поставим някакви ограничения. Това е глупост. The question for your life and the life of our customers is this in balance? Въпросът за вас и за вашите клиенти е постигането на този баланс. And if it's not in balance, what for many people is true in Germany, I don't know what about the eating habits here in Bulgaria, but in Germany people eat usually much more meat and bread and sausage than fruits and vegetables. И не знам как е тук в България, как са хранителните навици. Например, за Германия, това, което е актуално, е, че хората ядат много месо, колбаси, хляб. So what we have then is an imbalance in the acid-base equilibrium. This is what we have. И приемайки такива продукти, ние постигаме дисбаланс на алкално-киселинния баланс. And now comes the important perspective and the important information. И сега идва важната перспектива, важната информация. Having this imbalance is not just the disease or not yet the disease. Този дисбаланс не е просто заболяването или все още не е заболяване. It's the precondition that would eventually lead to diseases if you don't do anything. Това всъщност е предпоставката, която ще доведе до заболяване, ако не направите нещо, за да предотвратите. If you are in a relationship and you sit every day like this with each other, ако сте във връзка и всеки ден седите ето по този начин един срещу друг, okay, maybe every once in a while that's okay. I'm just angry at you and that's okay. Да, може би е добре от време на време така да сме сърдити един на друг, това е окей. If this is not balanced by I'm happy with you, I love you, I really appreciate you, if that's not balanced, and if you sit there like this all the time, what's going to happen? Your relationship will die and you become ill and that becomes ill. So, not the condition is the problem if you have it all the time, that's the problem. And it is good that you start getting some flowers and this you start to open your heart again, even if you are hungry. That's how the love grows. I'm sorry. Ако през цялото време само така стоим сърдити и не правим нищо за да балансираме, да кажем обичам те, щастлив съм с теб, ценя те и така нататък, няма да се получи нищо. В крайна сметка всичко ще се разпадне. Така че от време на време, вместо да стоите така сърдити, идете, купете цветя и занесете на съпругата си. So that's the leap in our understanding, that we don't wait too long
That we don't wait until we have the disease, that we think the balance, that we think what is needed, how do I actually behave in my life, what is my nutrition, okay, it's more on the acid side, then I do something. Не е нужно да чакаме да дойде болестта и тогава да се замислим, че ние сме в дисбаланс и да помислим от какво имаме нужда, какво не сме си осигурили на организма, да чакаме нещата да се влошат и тогава да помислим. To keep health, to maintain quality and to have more quality of your life, because many people are on the acid side and it's so normal, they feel like tired, like because it's so normal, because it's since years like this, that they don't even recognize it anymore. Въпросът е да направим нещо, за да имаме по-добър живот и по-високо качество на живот, а не да седим се уморени, кисели, така сърдити и дори да не можем да осъзнаем, че имаме такъв проблем. Of course, if you sit like this for years with each other, it's kind of normal. Разбира се, ако седите така един с друг години наред, това е нормално. Това е окей. Yes, every man is stupid, every woman is like, ooh. And that's kind of normal. And then people live like this. Pardon? I didn't hear. Yeah, people understand. So, the new understanding, the new perspective is that you take it into account, that you think, okay, who am I? How do I behave? How do I eat? And you can ask people this. What is to do? What can we do to improve our life, to improve quality, to keep quality, to move towards health? To move toward the balance. Новата перспектива е да помислим кой съм аз, от какво имам нужда и да направя това, което е необходимо, за да отида към състояние, в което съм по-здрав и имам по-голям баланс. And of course you can also ask people, yeah, how do you feel this? And you feel it with lost energy. И много хора биха попитали как ще почувстваш, че си в такъв дисбаланс. Например, загубваш енергия. I mean, Christmas. You eat a lot of meat, you eat a lot of sugar, you eat all kinds of stuff that are not especially healthy for your body, they are healthy for your social environment, for the ritual, for sharing the feel. And that's okay. Christmas is not about eating healthy, that's kind of stupid. Разбира се, всички ние имаме нужда от месо, от захар и така нататък, не защото тялото ни има нужда от тях, ами заради нашето социално благосъстояние, когато се събираме заедно, например празниците. По празниците се събираме заедно, за да се храним с хубаво. But you know how you feel after the heavy eating for lunch. Ooh. Обаче знаете как се чувствате след това, след реали хубаво. Yeah. So, an imbalance in the system, you feel like you have low energy, you have low concentration. Този дисбаланс ви усещате, като чувствате загуба на енергия, загуба на концентрация. If you have it for a longer time, you feel maybe even fatigue or tiredness, or maybe it starts even a headache. That all can be signs for an imbalance in the systems. Ако това продължава за дълго време, може да почувствате изтощение пълно, може да почувствате главоболие. Всичко това са знаци, че вие не сте в баланс. Of course, there are more good reasons to be tired in the morning, but it could be out of an imbalance, especially if this is not just this morning, if it's kind of condition that you are living in, kind of not in full power, not in full energy. Разбира се, има много други причини, защо сутрин като станете се чувствате без енергия, обаче ако това продължава всеки ден, всяка сутрин, това вероятно се дължи на дисбаланс, загуба на енергия. And here again it is. You can just accept to be like this your life, or you can go for more energy and more quality and more vitality. That's up to you. И разбира се, трябва да изберете дали ще останете в това състояние с липса на енергия или да се опитате да направите нещо, за да имате по-добър живот, по-добро качество на живот, повече енергия. Това зависи от вас. And as you know, и както знаете, nothing is so appealing and so seductive than good energy, vitality, light from your eyes. Нищо не е толкова неустоимо, толкова изкушаващо, преластително, както
енергията, жизнеността, блясъка в очите. So start with yourself, and then you are the example, and people will ask you, what about you? You look good. Така че започнете от себе си, вие бъдете пример, така че хората да ви попитат какво става с теб. I want to have this too. So tell me. Yeah? And it takes a time. It is not a drug. It is not a pill that will give you it like this. You have to do something. You have to pay for everything in life. If you want to have something, if you want to gain something, you have to do something. И това не е просто някакво лекарство, някакво хапче, което да изпиете и колко веднага да имате енергия, да се чувствате добре. Трябва да направите нещо, трябва да платите нещо, защото за всичко в този живот човек си плаща. And just a short look on the disease side. If the imbalance lasts really long over years, then you have even other symptoms. Then it goes deeper into the structure. It goes deeper into the tissues. Then pain maybe starts around the joints, in the muscles. Then it starts to become physical. И ако този дисбаланс продължи много време, продължение на много години, тогава той навлиза все по-дълбоко в структурите на организма, в тъканите и това вече води до болки в ставите, в мускулите. So an imbalance over years will promote osteoporosis. And imbalance over years will promote allergies, will promote different kinds of diseases. Is not the reason, but is part of a precondition in which diseases develop. И с годините този дисбаланс ще доведе до развитие на заболявания като остеопороза, на алергии. Не, че това е директната причина да станат тези заболявания, но това е част от всички предпоставки да възникнат те. And you can do something very simple. А ние можем да направим едно много просто нещо. You can balance your system by just taking base minerals. Можете да балансирате системата, като взимате основни минерали. Of course, you can even recommend people not to eat so much meat, to eat more fruits and vegetables. That's also true. But from years and years of experience, I can tell you that it's quite a job to change the habits of people. People say yes, 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 and then they go home, and it's always the same. Разбира се, може да кажете на хората, че е необходимо да се храните с повече плодове и зеленчуци, съответно да намалят храните от животински происход. Обаче от опит мога да кажа, че това е доста трудна работа, защото говорейки на хората тези неща, те казват да, разбира се, след това се отиват вкъщи и правят същите неща. And yes, of course, people have their excuses. Oh yes, I have not enough motivation, I have not enough will, and whatever. И разбира се, всеки си има своите извинения. Ами нямам достатъчно информация за това, нямам достатъчно воля за това. But as a doctor, I can tell you this. Но като лекар мога да ви кажа. This system is too important to leave it to your will. Тази система е твърде важна, за да я оставите на вашето добро желание и воля. To leave it to your, I had not enough motivation. Да го оставите на това недостатъчна мотивация. Fix the issue. Fix the issue. It's not about just, oh yeah, I'm too this or that, I don't move, I don't have enough fruit, yeah, because I didn't feel like it. Трябва да оправи проблема, а не да продължавате по същия начин. Нямам настроение, нямам желание, нямам енергия. Do what's necessary to keep the things in balance. And if you don't want to eat more fruit, or is that the long run? But start today with taking base minerals. And then you can, over the time, change your eating habits, and maybe in years you don't need balance anymore. Направете нещо. Можете да започнете веднага да приемате само плодове и зеленчуци. Тогава приемайте алкални минерали. И с времето, може би ще промените хранителните си навици, така че вече дори да не са ви необходими допълнителни алкални минерали. Okay, when we take a closer look to the product now. Ако сега погледнем по-близо продукта.
the product actually delivered two columns or two main issues. Продукта покрива два основни проблеми. And we actually only talk about one of these two columns. Ние всъщност говорихме за един от тези два стълба. Because what the product delivers first, minerals, it delivers magnesium, calcium, trace elements, so it helps the body to have enough minerals. That's the first column. Първият стълб е, че продуктът доставя на организма магнезии, калци, микроелементи, всичко това, от което организма се нуждае, за да възстанови баланса. And that's quite a range of different minerals and trace minerals. And many products out there, they just have calcium, or they just have calcium and magnesium. They have no trace elements, they have a lot of stuff less. И продукта съдържа целият набор от минерални елементи, защото има други продукти на пазара, които съдържат примерно само магнезии и калци, не съдържат никакви микроелементи. But the main thing we talked about here is that it delivers minerals, it delivers base potential. And the base potential is not in the mineral, it's in the citrate, it's in the carbon. Yeah, it's in the molecule that's connected with the mineral. Другия стълб е това, че продукта не само доставя алкални минерали, той доставя алкален потенциал. Това е всъщност това, което се съдържа в самата структура на елемента, в самата молекула на елемента. So that's the mineral and it goes into the mineral household. And that's the base potential. That's the base potential. And that is Mercedes. You don't have it in normal products. Check, go out and check. Citrate, you don't have in normal products. You only find it in the pharmacy store, not in the supermarket. Това магнезия, това е минерала, който получавате. Този потенциал е цитрата, който ако потърсите в някои от другите продукти, никой от тях не съдържа. За това говорим, че това е Мерцедес на продуктите, този алкален потенциал, който те носят. That's the Opel Corsa level carbonate. And you have quite a few products out there that deliver carbonate, magnesium carbonate. Има много малко продукти, които доставят този магнезиев карбонат. But the citrate, that's Mercedes. Обаче цитрата, това вече е Мерцедес. Because magnesium citrate is the bioavailability for the body is very high, so you take a lot of this stuff really into the body. Защото магнезиевият цитрат се усвоява в организма, т.е. на много по-високо ниво достига до организма. And the base potential in the citrate is much higher than in the carbonate, and so it delivers really a lot of base potential to balance the system. И цитрата има много по-висок алкален потенциал в сравнение с карбоната и това е потенциал, който донася до организма. And to give a perspective on the dosage, if you start with people and they are pretty healthy, we just talk about the basic health here, they're pretty healthy, then you take the full of 12 tablets a day for 8 weeks, and then you can change to half of the dosage for another 12 weeks or even longer. Ако говорим за дозировката, когато става дума за здрави хора, които искат да направят нещо за алкално-киселинния си баланс, тогава стандартната дозировка от 12 таблетки може да се взима в продължение на 8 седмици и след това да се намали на половина дозировката за още 12 седмици. Of course, there are diseases when you can take higher doses or a full doses over a long period of time, but we start here. Разбира се, има някакви заболявания, при които е необходимо да се взема много по-висока дозировка от тази, но започваме с тази. So I want to give you some overview on symptoms that can be a sign to recommend or to take it for yourself.
да разгледаме някои от симптомите, които биха могли да ви наведат на мисълта, че може да препоръчате пробаланс. If people complain that they are tired all the time, that they have headache and they have low energy. Ако хората се оплакват, че през цялото време се чувстват уморени, нямат енергия. Of course, especially women with osteoporosis, and every third woman in Germany over 60 has osteoporosis. It's quite a huge target group. При жени с остеопороза, разбира се, както например в Германия, всяка трета жена на възраст над 60 години страда от остеопороза. If people have pain, especially in their moving system, in the joints and the muscles around their bones, pain there in this moving system or movement system is usually also associated with some kind of imbalance in the acid-base equilibrium. Също така, болка в двигателната система, в мускулите, в ставите, обикновено тя е свързана с такъв дисбаланс на алкално-киселинното равновесие. And the connection is as this, the medical connection, a bit deeper into the medical understanding. И медицинското разбиране за това е. So if you eat in an imbalanced way, the body has to do something to keep the balance in the most essential system. And the most essential system to have really a very stable balance is our blood. Дори вие да се храните небалансирано, организма ви трябва все пак да направи нещо, така че да поддържа най-важните системи на тялото в баланс. So even little changes of the blood, pH, is dangerous for our health. Дори най-малките промени в pH-то на кръвта са опасни за нашето здраве. So you can't have an acidification of the blood that's not medical, it's not possible. You die from it. Ако имате киселинност на кръвта, това просто не е възможно. Вие бихте умрели от такова нещо. So if you eat in an imbalanced way, what's true for many people, then the body will store the acid potential in the tissue, because there it's not so dangerous, to keep the blood stable, to keep the amount of pH value stable in the blood. Ако се храните нездравословно, както много хора правят, тогава организма ще предприеме нещо, за да предотврати това в кръвта да има твърде голяма киселинност и ще започне да съхранява тези киселини в някакви тъкани, които не са чак толкова важни за баланса, като например на двигателната система. And then the acidification of the tissue produces pain or produces chronic inflammation, and the chronic inflammation produces even more acid in the tissue, and so you have this kind of vicious circle, and that will lead to real disease and structural changes. Тогава тези натрупани киселини в тъканите създават болка, която преминава в хронични заболявания, които пък хронични заболявания от своя страна още повече влошават киселинността. Един такъв порочен кръг се получава. And of course you can use the magnesium to lower blood pressure, so we have made studies to show this. Разбира се, магнезия може да се използва за намаляване на високото кръвно налягане. Направени са проучвания, които доказват това. People who have diabetes, they lose more minerals through their kidneys, because the kidneys suffer from the diabetes after a couple of years, and then they lose more minerals, lose more calcium, magnesium, so they have to take in more. This is what I said before. Например, диабетиците те губят много алкални минерали поради бъбреците, които също са увредени от болестта, и необходимо да приемат допълнително алкални минерали, за да възстановяват загубите, които се предизвикат от заболяването. And then you can recommend it to people that are older than 60, because then the issue of osteoporosis is prevalent for many people. Може да го препоръчаме на хора на 60 годишна възраст, защото тогава проблема с остеопорозата е много актуален.
And every pregnant woman, every breastfeeding woman should take in additional calcium because that's the higher requirement in your life ever. Също така, всяка бременна жена или кърмеща жена трябва да приема минерали, трябва да приема калций, който е една от най-важните необходимости на организма през целия живот. Otherwise women lose their teeth, yeah, with a lot of children, so they give the best to their children, and you see it in poor countries, an old mother, brush missing. В противен случай появяват се проблеми с зъбите, могат да се увредят, да изпадат зъбите на жената, която кърми, защото тя дава този калций, който има на своето дете. В различни не толкова развити държави се наблюдава, възрастните жени са без зъби. You need base minerals if you are on diet, if you are on any diet, because diet always comes with a huge acidification of the body because you burn fatty acids, you produce a lot of acids if you are burning fat, and then you need base minerals. That's why it's part of the body mission. Също така, алкални минерали са ви необходими, ако сте на диета, защото по време на диета тялото гори много масни киселини и по този начин средата в организма става по-киселинна. Това е причината да включим пробаланс в Body Mission. And if you take different kinds of medication, you lose more calcium, for instance, if you have to take cortisone and other, so it's good to support the body there. Също така, ако приемате различни медикаменти, те могат да доведат до загуба на калций, например, ако приемате кортизон. So, from what I shared so far, from your basic nutrition condition to different, states in your body, to different conditions, there's a huge target group. So in a kind of first meeting, you can recommend actually ProBalance to nearly all people out there. Така че виждате различни състояния, различни предпоставки, така че на първа среща бихте могли да препоръчате на всеки един пробаланс. Because life loves to be in balance, and to keep the balance and to sustain the balance and to recreate the balance is part of your responsibility to keep up your health, keep up your energy and the quality of your life. Защото живота обича баланс, обича да поддържа баланс и е ваша отговорност да поддържате този баланс, да поддържате вашата енергия и качество на живота. Before we go into the break, we want to ask the question, do we need additional vitamins? To take a short look on this side. Преди да започне почивката, бих искал да попитам, дали са ни необходими допълнителни витамини? And again, that's not the right question. Обаче това не е правилният въпрос. The question is, въпросът е, do I eat enough fruits and vegetables to have enough vitamins in my life, according to my needs, my age, my diseases, how much stress I have, if I'm a sportsman or sitting around and all this kind of stuff. Въпросът е дали аз приемам достатъчно хранителни вещества, достатъчно зеленчуци, плодове и съответно достатъчно хранителни вещества и витамини, в зависимост от възрастта си, в зависимост от собственото си състояние, от стреса, на който са подложен, защото има спортисти, за които изискванията са по-големи. So you can ask yourself, or you can even ask your client, and I want to give you a very easy picture to where you can see if a product is needed. Така че можете да зададете този въпрос на вас или на вашите клиенти и той да покаже на ясна картина къде продуктът е необходим. And it's like this. Of course you need, everybody knows we need vitamins, otherwise we die. So we need vitamins for our health. That's clear. Разбира се, ясно е, че се нуждаем от витамини, всички се нуждаем от витамини, в противен случай ще умрем. So that's the intake of fruits and vegetables. Това е приема на плодове и зеленчуци. If you have 5 portions of fruits and vegetables every day, you probably don't need additional vitamins. Ако на ден приемате по 5 порции плодове и зеленчуци, тогава най-вероятно не се нуждаете от допълнителни витамини. So
and if you eat less, then of course you benefit from additional supplements. Обаче, ако не приемате това количество плодове и зеленчуци, тогава във ваша полза е да приемате хранителна добавка. And that's just for healthy people. А това е само здравите хора. And if you have some diseases, or if you take medication, if you are older, and if you have a lot of stress and all kinds of stuff, you need even more vitamins. And then even not 5 a day, maybe. So the cardiologists in America, they demand 7 portions a day because of their perspective on the health of our heart. И разбира се, ако имате някакви заболявания, ако приемате лекарства с напредване на възрастта, ако сте под стрес, разбира се, имате още по-голяма нужда от витамини. И тогава трябва да приемате, например, повече плодове и зеленчуци през деня, както например в Америка, където изискването е 7 пъти на ден да се приемат, поради тяхната перспектива за здравето. So when you sit with people and when you actually ask people, tell me a little bit about your nutrition. How's the morning? How is it for lunch? How is it for dinner? And then how much fruit and vegetables are normal throughout your day? Then you can give a specific recommendation. You don't have to talk about the world and how everything is going so bad. Just ask people how they behave. What are their habits? Това, което може да направите, е да попитате хората за техните хранителни навици. Какво е да закуска, за обяд, за вечеря, колко плодове и зеленчуци приемат. Не е нужно да говорите кой знае какви неща, да питате кой знае какви неща. Достатъчно да разберете хранителните навици на човека. And according to their response or to their answer, you can respond and offer a high valuable multivitamin product. И в зависимост от техния отговор, вие можете да им предложите един много ценен мултивитаминен продукт. And again, this product is Mercedes amongst the multivitamin products out there, and I will tell you why. И отново, този мултивитаминен продукт е Мерцедеса сред всички останали витамини продукти, които се продават на пазара. First, so again, like ProBalance, the product rests on 2 major columns. Отново, както и при ProBalance, този продукт също е основан на 2 стълба. So the first columns are the vitamins. Първият стълб са витамините. And it's a strong column. Те са един много силен стълб. Because we have the vitamins in a bioorganic matrix, because that's the basic stuff in it. It is the juice of 21 fruits and vegetables. Имаме витамините в една биоорганична матрица под формата на сок от 21 вида плодове и зеленчуци, който приемаме. And this matrix, this bioorganic matrix, will deliver the vitamins to the body. So we talk about, in medicine, we talk of bioavailability. Is it really something that my body can take in, or if I just drink it and it comes out like this? Тази биоорганична матрица осигурява това, че витамините достигнат до организма, да се постигне така наречената бионаличност, а не просто да ги приемем и да ги изхвърлим. And the other column is that there are thousands of bioactive plant substances in this liquid, in this drink. Втората колона е, че в продукта има хиляди биоактивни растителни вещества. Because we know today in medicine, vitamins are not enough. If you just take vitamins, you don't get the benefit that you have from eating fruits. Because in the apple, there's much more in than just the vitamins. Because that would be easy. You take the 10 vitamins from the apple or the 5, and then everything is done. But it's not like this. Защото това, което знаем, че само витамините не са достатъчни. Приемайки само витамини, вие не приемате всичко това, което бихте приели, ако издадете една ябълка или някакъв друг плод. Така че, освен витамините, има и други важни неща. So you have these polyphenols and you have these flavonoids and carotenoids. These are all headlines. You have thousands and thousands of different polyphenols. And you have
a specific combination and specific composition of different bioactive substances that produce the specific flavor, the specific color, the specific smell of every fruit out there. Разбира се, има различни видове, хиляди видове биоактивни растителни вещества, флавоноиди, полифеноли, каротиноиди. Всички те правят вкуса, правят вида на плода, така както го познаваме. And if somebody would come and say, I just take a drink, like a fruit drink, like a multivitamin drink, the amount of bioactive substances there is a fraction of what we have in our Vita Active. And I will give you a simple example how to distinguish this. И ако вземем просто една обикновена напитка, мултивитаминна, в нея се съдържат много по-малък дял от витамините, които ние приемаме с нашия продукт. И ще дам пример за това. So one characteristic of these bioactive substances that they are very colorful because they give the color to the plant, to the fruit. Една от характеристиките на тези растителни вещества е техният цвят. Те са цветни, което е нормално, защото те дават цветовете на плодовете. And the more concentrated these substances are, the more power is in coloring, for instance, a glass of water. И колкото по-голяма е концентрацията на тези вещества, толкова по-наситен е цвета на продукта. If you take a fresh cherry, yeah, and you squeeze it, and then the liquid is coming out, even one drop can color a little bit a glass of water. Ако вземете, например, една зряла череша и изтискате дори само една капка в чаша вода, тя е достатъчно за да започне да оцветява водата. I have one drop on a white shirt. Или само една капка на бялата риза, достатъчно. Take a drop from a normal juice that you can buy in a supermarket. Take one drop and put it in a glass of water. You see nothing. Вземете един сок от супермаркета и вземете една капка и я пуснете в чашата. Видите, че нищо не става. Or a teaspoon, and you see barely something. Сложете 10 капки или дори цяла лъжица и леко може би ще се появи нещо. Take a teaspoon of Vita Active, put it in the water, and you have a strong color there. Обаче вземете една чайна лъжица от Vita Active, сложете в чаша с вода и ще видите колко силно ще отцвети. Okay, it's kind of kitchen medicine to do it like this, not laboratory, but if we would take it to a laboratory, we would measure, and there are ways to measure the power of these substances, you would come to a very high amount of the power. Разбира се, това е един така кухненски тест, нали, не е лабораторен, но ако го направим в лаборатории и имаме начини да изследваме, можем да видим всички тези вещества, които се съдържат. And of course, it tastes well. That's also important. И разбира се, има хубав вкус, което също е важно. So the World Health Organization told us, make the healthier way, the easier way, a tasteful way, a way that's fun for us. It's not medication that tastes like every morning. Yeah, we're not going to do it for a long time if it's like this. Това, което и Здравната организация ни казва, е да правим нещата, които ни правят по-здрави по един по-вкусен начин, по един забавен начин, защото не е много приятно да се пият лекарства, не е необходимо да го правим по този начин. And the very easy statement is 1 teaspoon a day. 1 teaspoon a day will give you enough vitamins for the day and will give you a lot of these bioactive substances. И много е ясен начин. Една чайна лъжичка на ден, която ще ви даде тези необходими витамини и освен това хиляди биоактивни вещества. And please, this is not to say don't eat fruits and vegetables. И това, разбира се, не значи, че не трябва да се ядат плодове и зеленчуци. Eat fruit and vegetables. Яжте плодове и зеленчуци. And I know everybody is like, И знам, че всички клатят глава утвърдително. And you know yourself. Обаче
всеки познава себе си. So start today with 100% and every apple and every fruit and every salad comes on top. And that's even good for you when it comes on top. Така че започнете от днес с витамините и след това всяка ябълка, всеки друг плод, всяка салата ще добавя. When you standing in front of the mirror, when you can tell yourself, I have 4 to 5 portions every day, then you don't need the product anymore. Then you can go to other people. I mean, you can go to other people anyway, but you know what I mean. Ако можете да станете пред огледалото и да си кажете, ето аз ям всеки ден по 5 порции по 2 зеленчуци, то тогава нямате нужда от продукта. So I'm not going to share all this information about vitamins and where are they and what they do in the body. You can find it. You can have even apps on your mobile and read this. You don't need me. I'm paid too much money to give you to read the information. I want to give you information when to recommend the product. Няма да ви дам информация за това какво тези витамини правят, как действат в организма, защото това е нещо, което всеки може да прочете, може да си погледне в телефона и да получи информация. Не ми плаща толкова много пари, за да ви казвам това, което ще ви кажа е кога да препоръчате продукта. And of course, you take a product if your nutrition is not balanced at this point. Разбира се, приемате продукта, когато храненето ви е небалансирано. Or if you have a higher requirement, and that's true for instance for people who smoke. It is a medical fact that with each cigarette you smoke, the vitamin C in your blood is going down. And it's even an official statement that people who smoke need the double amount of vitamin C. 200 milligrams per day. Също така, хората, които имат по-високи изисквания, особено пушачите, защото от изследвания е ясно, че пушейки цигари намалявате витамин С в организма си. Всяка една изпушена цигара намалява витамин С в организма си, дори в организма ви, имат твърдение, че пушачите трябва да приемат двойно количество витамин С. So if you drink more than 2 glasses of alcohol a day, no matter what kind of alcohol, you lose more minerals. You need more vitamins because, yes, alcohol is part of our culture in the West, but for the liver, it's just a toxin. So that's also true. It's part of our coming together and we like it, that's okay. The liver is not part of this conversation that we have. It's not social, it's just doing the work. So we help the liver doing the work. Също така, ако пиете повече от 2 чаши алкохол на ден, без значение от какъв вид, се нуждаете от допълнителни витамини, защото пиенето на алкохол е част от нашата култура, от нашето социално общуване, само че черният ви дроб не го е грижа за това, той не е част от разговора, не е част от това общуване, така че са ви необходими допълнителни витамини. I know that children are not too keen on vegetables and fruits. И освен това, децата не обичат много плодове и зеленчуци. So we give it to them. Така че е добре да им даваме. Because we love them. Защото ги обичаме. We want to keep their health and best conditions to grow. И искаме да им дадем най-доброто здраве и най-добрите условия да растат. And we also love our parents, older people. Също така обичаме и нашите родители, по-възрастните хора. Because they have higher requirements and they don't eat enough and everything I shared so far. Те имат по-високи изисквания, не се хранят достатъчно и всичко това, което вече споменахме. And we love our women that are pregnant. Също така обичаме жените си, които са бременни. Absolutely official, pregnant women or breastfeeding women have the highest requirements for micronutrients ever in their life. So we give it to them. Официално известно е, че бременните жени, кърмещите жени имат най-високата нужда от витамини през целия си, в сравнение с целия си живот. Nobody of them is ill. You don't have to be ill to consider a product. It is to keep health, to improve health and quality of your life. И вижте, никой от тези групи, хората не са болни. Не става въпрос за това да си болен, за да приемаш този продукт, а да направиш нещо за твоето здраве. And that's also true for people with stress. И всичко това е вярно и за хората, които са под стрес.
We don't go into the details, but stress is a severe issue, a severe danger. Not the stress in this moment or every once in a while, but to have continuously stressed life, that's quite something we should consider. Не знаем напълно всички подробности за това как действа, но стреса е огромна опасност. Не става въпрос за това от време на време да се чувстваме под стрес. Става въпрос за целият този начин на живот. And of course, if we take vitamins, if we take Vita Active or Mind Master, we share later, it doesn't take away the stress. Therefore, we need something else. But it covers the negative effects in our body, at least partly. И когато приемаме витамини от Vita Active или Mind Master, както ще обясним по-късно, не че пробуждаме стреса, но помагаме да се неутрализират негативните последици от него. This is again, I don't know, that's the same slide actually again, but from a little bit different perspective. So purposely I don't put all the diseases in because we want to move away from this disease perspective. You can recommend this to people according to their nutrition, according to their age, according to their life and how demanding their life is in terms of stress, or if this is a sportsman and all kinds, and according to life conditions like if I'm pregnant, if I'm older and all kinds of stuff, so you can give it basically to the most people out there. Това е почти същия слайд като предния, само че от една различна перспектива, защото не искам да се съсредоточавам от перспективата на болестта, по-скоро че Vita Active и витамините могат да седат на всеки, който в зависимост от състоянието, в зависимост от нуждите, в зависимост от възрастта. This is it. And to keep ourselves here in balance, we have a 30 minutes break now. So move a little bit, have a cigarette, have a coffee. Thank you very much. See you here. See you here, 1:30, and be there in time, please. Yeah, I want to start.